السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله اليوم جروب فلايت من كايرو الى الخرطوم ان شاء الله. حاليا بجهز الفلايت بلان على الايفاو. كده احنا اونلاين على الايفاو. طبعا عندنا في كايرو اليوم عندنا في ديليفري وجراوند تاور ابروتش كنترول. طبعا دي الماب على الايفاو. بدأ الايفنت خلال الكنترول كايرو والخرطوم كنترول ار اونلاين. كايرو ديليفري، كايرو جراوند، كايرو تاور، كايرو ابروتش. اول حاجه طبعا عشان ناخد الكليرنس راح نشبك على الكايرو ديليفري to take the clearance for our flight 120.1. يعطيك الف عافية يا كابتن. كونتاكت جراوند 121.9 سعودية 5734. حاليا جراوند was Bravo. Cairo delivery. Ready check please. Last stating calling, say again your call sign. Cairo 677. Cairo 677, your voice is 5 by 5, pass your message.
Roger sir, Air Cairo 677 request airport clearance destination Khartoum inshallah. Information from Air Cairo 677, you are cleared to Khartoum International as filed. After departure, runway 05 left, climb runway heading 3,500 feet, squawk 7325. Cleared as filed to destination Khartoum by flight plan route. Initial climb 3,500 feet of runway 05 left, squawk 7325, Air Cairo 677. Air Cairo 677, read back again please. Cleared as filed to destination Khartoum by flight plan route. Initial climb 677, read back again please. How you read, sir? Air Cairo Clearance? ولا في شكل ضغط على الدليفري او في كونكشن ايشو؟ Delivery, how you read, sir? طبعا دايما بكون معايا ورقه وقلم في الكليرنس دايما عشان اكتب ورا الاي تي سي، عشان برجع اعمل ريد باك اجين لكل المعلومات عشان يتاكد لكل معلومه وصلتنا صح ولا لا. Air Cairo 677 Cairo pre-flight, how do you read? اهلا وسهلا بالساده المتابعين، كل عام وانتم بخير. I read you, sir, 5/5. How you read me? Okay, Air Cairo 677, read back again please. Now you read me clearly, sir? Yes sir, it wasn't my problem. I lost my connection for a second. So please read back your clearance again. Roger, clear the spine to destination Khartoum by flight plan route. Initial climb 3,500 feet on runway 05 left and squawk 7325. Air Cairo 677. Air Cairo 677, after departure, climb runway heading. مساء الورد كابتن بندر. After departure, climb runway heading 05 left. يعطيك العافيه، تسلم يا كابتن. 3,500 feet. Air Cairo 677, you read back correct, Cairo ground at 121.9, مع السلامة. Roger. Transfer to Cairo ground 121.9. شكرا. Cairo delivery, السلام عليكم. This is Saudi 305 with information Bravo in port. Stand 302 ready for HECA clearance in Rout destination Khartoum. Saudi 305, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Stand by, check your flight plan now. SOLAM, NUBAR, okay. Saudi 305 clearance. Saudi 305 guides here. Saudi 305 clear to Khartoum International as filed. After departure, runway 05 center, climb runway heading 3,500 feet, squawk 7326. Clear to destination Khartoum International Airport by flight file 05 center for departure, runway heading 3,500 feet and the squawk 7326 Saudi 305. Saudi 305, your readback is fully correct. Cairo ground at 121.9 في أمان الله. 121.9 Saudi 305. شكرا يا كابتن، يعطيك العافية. حاليا خدنا الكليرنس، سيت السكواك 7326 7326. ظبط الفلايت بلان. طبعا مطار الخرطوم هي هوتل ايكو تشارلي الفا. مطار الخرطوم هوتل
سيرة سيرة سيرة. فلايت نمبر سعودية 305. cost index 625. flight altitude 350. align, confirm. requested. flight plan for departure 05 center. عندنا بعد كده نطلع من 05 center دايركت على SOLAM. SOLAM بعدين Alpha 727 Alpha 727. بعدين عندنا NUBAR بعدين يونيفورم بابا 309 يونيفورم بابا 309 direct to كيلو يونيفورم فيكتور. اطلع على كيلو يونيفورم فيكتور تانجو انديا. اطلع على كيلو يونيفورم فيكتور تانجو انديا. insert. حطينا البريف. عندنا تريم داون 0.04. QNH حاليا QNH 1017. طبعا runway heading حسب الكورس 045. طبعا ATC ده instruction 3500 feet كinitial altitude. طبعا عندنا هنا عشان نعرف الكورس على approach 05 center. كورس عند runway heading 045 degree. تشيك ليست. طبعا احنا عملنا الكوكبيت بريبريشن تشيك ليست.
طبعا عملنا اعدادات الاف ام سي والكيو ان اتش والسيتنج والار اس. بعد كده before start checklist. طبعا انا الجراوند اقفل الابواب، اطبع على السيرفيس، خلص الفيول ريموت، الباسنجر خلاص ريموت، يفضل عندي الاكسترنال باور كونكشنز لان الاي بي اوريدي اوف. EBU master on and start. هلا كابتن بندر، طبعا معاك عندك محاكي اف 6 في ايرباص 320 من ايري سوفت. الEBU master started, الEBU bleed. الEBU started. بعد كده هنعمل disconnect للاكسترنال باور. بسم الله مجري عمر سنة ربنا غفور رحيم. Attention my colleagues, the closing orders will depart. Arm doors encroaching. Have a safe flight. Checklist. الEBU started. External power الEBU bleed on. External power disconnected. الدور closed. بعدين البيكون لايت on. ما فتحتش الدور.
الشباك فتح ومش عايز يقفل. قفلنا الشباك خلاص. بس المشكلة عندي الماوس فيه مشكلة دايما بقعد اتعب معاه يعني. طيب عندنا الروتو بريك على الماكس. طيب دي كامل انجن. هذا هنكلم الجراوند 1 to 1 ديسمال ناينر.
on heading 120 on squawk 7327 and please confirm who you read me now. At 003, Captain, I read you 5, thanks. But please read back for your clearance. Your clearance will be initial climb 3,500 feet, runway heading out of runway 05 left, right heading 120 after departure. Read back, Captain, 3,500 feet after departure, 120 heading on squawk 7327. At 003, read back fully correct, advise me when ready for pushback and startup. Call you at 003. Round to cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Cairo ground, assalamu alaikum, this is Saudi 305, ready for pushback and start. Saudi 305, alaikum salam, report your position. Position stand 304 Saudi 305. Saudi 305, pushback and startup, approach present. Sorry, pushback and startup, approach facing south. Pushback and start facing south Saudi 305. Ground to cockpit, tow is driving up. Saudi 8003, request pushback and start. Saudi 8003, pushback and start approved. كده في صوت Pushback approved, sir. بندر. Yeah, ground, there's nobody in delivery. Confirm no one responds to you on your his team speak channel. ما عنده تيم سبيك وعم ببعث له مسجات وما عم برد. Confirm frequency 1201. Okay. Yes, confirm frequency 121. Okay, Jordan, you want to check standby or check with him? هذا لا. Parking brake set on. Okay, Jordan, in 11 you can contact him now. He will respond to you. Sorry for that. اوكي شكرا كثير غلبنا. No. أعتقد لسه pushback not really. So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Parking brake released. Starting pushback, and you may start engines. Start engine 2. اهلا بيك كابتن بندر، والله منور البث. كل عام وانتم بخير. Start engine 1. Saudi 8003, taxi hold short 05 left via taxiway Juliet 1, build Alpha carriage 1017. 5 left by Juliet 1 and Alpha, Saudi 8003, carriage 1017.
set on. Disconnecting tow. Stand by. ينزل to normal. EBU master off. EBU bleed off. pitch trim. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight. Engine mode selector normal. Flaps 1. Rudder trim checked 0. Flight control, fall left, fall right, fall up, fall down, Jordan interior, did you check? checked, rudder, fall left, Jordan 3, radio 5. fall right, checked, Jordan interior, push for clearance to Khartoum. Jordan 3, stand by, I will check if I plan. cabin sign, طبعا نسيناها، no smoking and seat belt are on, Jordan 3, ready to cover clearance? الكابن, Yes, ready. Jordan 3, clear to destination Khartoum. Flight plan route. Group feed, After departure climb initially 3,500 feet. Right heading 120, out of runway 05 center. Squawk 7331. you can check, Jordan 3, clear to Khartoum as filed VFL route runway 05 center, initial 3500 feet, flight 1, after departure heading 120, squawk number 7331. Jordan 3, get back fully correct, advise for if pushback and startup. after start checklist completed. Requesting taxi clearance at runway 05 center Saudiya 305. Saudiya 305, taxi hold short 05 center, via taxiway Charlie, Echo, Sierra, then Tango, KNH 1017. Taxi hold short runway 05 center via Charlie Eco Sierra Delta Tango Saudiya 305 and local KNH 1017. Charlie, Echo, Sierra, and Tango, no Delta. For your Sierra and correction Charlie Eco Sierra Tango Saudiya 305. 5. Thank you. Parking brake released. Jordanian 1 ready check. Jordanian 11, review 5, great. Jordanian 1 request pushback and start. Jordanian 11, report your position. Ramp 7. Jordanian 11, report your gate position, or stand position.
Jordan 1, gate number 7. Confirm Gulf 7 or what? It's a checklist. What? Double checked. Okay, Jordan over 1 standby, expected pushback clearance in 1 minute. Auto brake max. Conflict already checked. Taxi light on. Jordan over 1 pushback clearance shot approved. Pushback installed. Facing left, يا كابتن. Saudia 8002, contact Cairo Tower 1181 .65. 221 يعطيك العافية. سعودية 8003. Jordan 3 before pushback and start. Jordan 3 push and start approved. Jordan 3 push and start approved. Next right to eco. Saudia 305, Captain, can I ask you what channel do you use for Cairo? كابتن انا معايا اكسبلين يعني السنر بتاع اكسبلين بيختلف عن الاف 6 بيختلف عن الديفولت؟ الديفولت channel اللي جاي مع الاكسبلين؟ لا معايا سنر الكايرو تاني يعني يختلف بس يختلف عن الاف 6 وبريبير يعني يختلف عن طب معلش الشركة اللي عاملاها؟ قلت له يا كابتن مين اللي عامل السنة معلش؟ او الشركة ايه؟ والله مش متذكر بس تقريبا حد من الشباب عاملين معديين على بتاع الاف 6 وبريبير عاملين له اكسبلين يعني تعديل يعني ثانك يو كابتن. اصل انت ماشي على السنتر لاين بالظبط عندي على السيكتور، كنت حابب اعرف ايه اللي مظبوط بس. انا عارف ان مظبوط عندك صح لان برضه ماشي على التشارت عندي مظبوط يعني. ماشي بالظبط عندي. تسلم يا كابتن كده عارفين. حبيبي سعودية 305 كونتاكت كاري تاور 1181 توصل بالسلامة. 118 ديسمال 1 سعودية 305 مع السلامة يا كابتن. وعليكم السلام. مساء الخير كايرو جراوند اير ارابيا 305 راديو تشيك. اير ارابيا 305 وعليكم السلام راديو 5 جايز. اير ارابيا 305 request IFR clearance to Khartoum ان شاء الله and stand at Foxtrot 3 and ready for with the cruise level 330 and ready. احنا شبكنا مع كايرو تاور بس هنظبط بقى فريكوانسي الابروتش عشان بعد التيك اوف هنتحول للابروتش اسمها 050. طيب هنعمل before take off checklist.
طبعا الباكس are on. Lights, strobe lights, landing lights are on. الأوتو بريك ماكس already. وأن الإيكام all are green normal. كان نطلب التيك اوف. شغل الساعة. كايرو تاور السلام عليكم. This is السعودية 305 at hold short runway 05 center ready for take off. Saudi 305, relay 01203017 knots, 05 center, cleared for takeoff. Read back sir again for Saudi 305. Saudi 305, wind 030 at 17 knots, 05 center, cleared for takeoff. Clear for takeoff from 05 center for Saudi 305. خدنا كليرنس للتيك اوف. Approaching 05 center. On runway 05 center. توجه. بسم الله. Gear up. Autopilot on. Syria 305, further contact approach 119.05 to 119.05 Saudi 305. Good day, thank you. Cairo approach. Assalamu alaikum. This is Saudi 305. Runway heading passing 2,000 feet. Saudi 305 عليكم السلام. Good evening Cairo director radar contact right turn direct position رسمي and climb flight level 250. 250 and please sir repeat again the position. رسمي right direct رسمي. رسمي ها Saudi 305. affirm. Roger sir direct رسمي Saudi 305. Claps up. Saudi 305 repeat. Roger sir direct رسمي Saudi 305. Roger, thank you. Saudi 8003 passing flight level 230 call Cairo control frequency 125.3 مع السلامة.
افتر تيك اوف سبيلر. سعودية 8003 كايرو. بعد عليا لا افتر تيك اوف 8003 سعودية 8003 when passing flight level 230 call Cairo control 125.3 مع ألف سلامة. سلايد اوف. أول شيء passing 230 contact Cairo control سعودية 8003. gear up. box 1 and 2 are on. Altimeter setting. طبعا الترانزيشن التيتيود في كايرو 7000 قدم، عشان كده عملنا الست كان اتش الستاندرد. كده افتر تيك اوف تشيك ليست كومبليت، فلابس اب والجير اب. طبعا بعد كده 10000 فيت طبعا اكسترنال لايت هنعملها اوف. نشيك على البريشرايزيشن. طبعا الثروتل على الكلاين. اه 10000 فيت خلاص. طبعا بعد كده راح نشبك على فريكوانسي 125.3 لو كاري كنترول 125.3. thousand feet. طبعا checked خلاص completed. سعودية 305 passing flight level 230 call Cairo control frequency 125.3 مع ألف سلامة. After passing 230 contact Cairo control 125.3 Egypt Air sorry سعودية 305. دايما بتلخبط بين الكول ساين، انا في كل رحله بستخدم كول ساين مختلف. بيعمل لي مشكله والله، سامحوني بقى الحركه دي. اهلين بكل الشباب اللي متابعين. حاليا احنا هنا ده سعودية 305. طبعا قال لي بعد وصلنج 230 فيت كونتاكت كواري كنترول. انا لسه حاليا على 16000 قدم.
طبعا هنبقى متجهين احنا الرسمي النقطة دي. Jordan on 1, good evening, approach. Jordanian 1-1, good evening, Cairo director, radar contact, right heading 180, climb flight level 230. 180 and climb level heading, there? Heading 180 and climb flight level 230. B30, alright. جردينيان 1-1 بعت لك الانستراكشنز لازم تعمل ريد على طول. Climb head, climb 230 and heading 180, Jordanian 1-1. مظبوط. Jordanian 1-1 direct position SOLAM. Direct position SOLAM, Jordanian. Carrier control, السلام عليكم. This is Saudi 305 with initial level 250 passing 230 inbound رسمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السعودية 305 radar control flight level 230 continue climb final level 350 proceed as flight. Proceed as fire and climb to final level 350 Saudi 305. خدنا كلير، بدنا نطلع الفاينل ليفل 350. اهلين استاذ احمد الناصر. ده محاكي طيران اكسبلين على الكمبيوتر. تقريبا في اكسبلين بينزل على التليفون يعني، فممكن تشوف البلاي ستور هل متاح فيه ولا لا.
Jordanian 1, Jordanian 1, break, Egypt Air 4146 and continue descent altitude 6000 feet, KNX 1012. Our 1012, continue descent to 6,000 feet, Egypt Air 146. Jordanian 11, radar control flight level 250, continue climb final level 350, proceed as well. continue to 6,000 feet, level Egypt Air 146. 310, that's all. Thank you. Continue. Sudan Air 01, contact Khartoum control 127.5. Contact 127.5, have a nice control, thank you for your service, Sudan 01, مع السلامة. مع السلامة. Cairo control, السلام عليكم, Sudan Air 007, back to combat. 007, welcome back sir. Tower control, Jordanian 3 review. Jordanian 3, welcome sir, radar control flight level 180, continue climb flight level 290. Continue climb to flight level 290, Jordanian 3. Sudan Air 006, left heading 180. Egypt Air 146, continue descent altitude 2,200 feet. Continue descent to 2,200, 146.
Egypt Air 146, right heading 210. 210 and right, Egypt Air 146. Jordanian 3, continue call on final level 330. Jordanian 3, continue climb to final level 330. هلا بالشباب، معلش كنت عامل ميوت المايك، كان معاه مكالمة. حاليا احنا بدرس 51 كونتاكت خرطوم كنترول 127.5. تقريبا احنا قريبين من اسيوط. طبعا الايفنت عندنا اليوم 27 طيارة موجود على السودان. كونتاكت خرطوم كنترول 1275 بدر 351. ستيل واحد مع السلامة. مع السلامة. باوند اوت باوند من كايرو اوت باوند 28. طبعا ديت انا طيارتي 305 دي طبعا الرحله بتاعتي. Egypt Air 146 right heading 240. callsign 305 الايرلاينز سعودي ارابيا. 240 and right, Egypt Air 146. طبعا الديستنيشن عندي خرطوم. طبعا الديبارتشر تايم، طبعا الديستنيشن ارايفل تايم ساعتين وربع. كايرو سنتر ارابيا 305 تشيك. 50 فلايت ليفل عندي 35,000 قدم. ده الروت. Arabia 305 radar contact flight level 170. ايركرافت تايب ايرباص 320. Continue climb flight level 290. حاليا التيتيود جراوند سبيد. Continue to climb 290 Air Arabia 305. حاليا دلوقتي بقى لي ساعة واربع دقايق. Cairo Center, Sudan Air 121 back in the cockpit. شكرا. Plan will come back sir. اهلا بيكم. حد متابعنا طيب ولا؟ طب اللي متابعنا بس يبعت مسج عشان نعرف بس مين اللي متابع. Egypt Air 146 right heading 300. Right heading 320 Egypt Air 146. ارابيا 305 كايرو سنتر، ممكن ارجع للابروتش اتصال فقط. في مشكلة يا فندم؟ طبعا احنا بعد كده هنشبك على الخرطوم. لا هو بعد ما اعطيتني الامر قال لي كونتاكت ابروتش، وبعدين قال لي اي شيد وين باسنج فلايت ليفل 3. ما فيش مشكله. لا مفيش مشكلة خلاص عادي. Cairo approach, Saudi 574 with flight level 240. Saudi 5734 over contract flight level 250. Continue climb flight level 310. Continue climb to flight level 310, Saudi 574. Sudan Air 133 contact Khartoum control 127.5. طبعا 1275 خرطوم كنترول. شكرا جزيلا. ده انا بجهز الفريكوانسي. شكرا لك. عندي على الستاند باي لاي تي سي. بعد كده هشبك. انا حاليا مع كاري كنترول. بعد كاري كنترول حولنا على السودان. طبعا بخلي الفريكوانسي بتاعت السودان كنترول 127.5 بخليها ستاند باي بحيث ان انا اكون جاهز على طول بدل ما اقعد
اخد وقت في ان انا اظبط الفريكونسي. Jupiter 147 right heading. Right heading 010 clear ILS approach runway 04 left report stable. 010 on right and clear ILS 04 left, I report when established 146. Sudan Air 006 contact Khartoum control 127.5. مع السلامة ساعة 5734 climb final level 10. Roger sir, climb to flight, final flight level 310, Saudi 5734. Car control Sudan 007 request level 330 due traffic 12 o'clock less than 7 miles on takeoff. Roger right Sudan Air 04 climb flight level 35 correction 370. Cairo control السلام عليكم Saudiya 8355 flight level 220 climbing 230. عليكم السلام Saudiya 835 radar contact climb flight level 270. Climb 270 Saudiya 835. Cairo control Sudan Air request level 330 descending 330. Roger Sudan Air 02 descent flight level. Roger descent to flight level 330. 330 for the block. HECA 126, establish runway 04 left. Jupiter 146, wind is 36004, clear to land runway 04 left. Clear to land 04 left, HECA 146, thank you. Jordan 2, I need to leave the cockpit for 15 minutes. If you need anything, can you text me? Roger, Jordan 3, take your time. Thank you. Emirates 1511, Khartoum control 127.5. 275, Emirates 1511, thank you very much. شكرا كابتن. مع السلامة. Air Arabia 305, control climb final level 630. Air Arabia 305, we go with you. Go ahead. Climb final level 330. Climb to final level 330, Air Arabia 305. كتبت في الديسكريبشن الكول ساين جيبتير 75 ولكن المفروض يتعدل يكون سعودية 305. القاهرة سنتر السلام عليكم. This is Saudiya 1045, maintain flight level 250 and proceed direct thrustling. كابتن عليكم السلام بندر Saudiya 1045 radar control at flight level 250 climb flight level final level 310. رسمي خلص.
كابتن بندر Continue climb to the final flight level 310 Saudi 045. بصراحة أنا اشتريته عن طريق سعودية الموقع 835 كلايم فاينل ليفل 310. لأنه بيكون عن طريق السيريال نمبر شكرا. فيستحسن تشتريه أحسن، لأن الكراك أحيانا بيعلق والكراك فيه مشاكل. وللأسف الإكسبلين يعني one user only، يعني حتى لو اشتريته بيكون بس مصدم واحد، ما ينفعش إنك تدي السيريال نمبر لأي حد تاني. UK 146, runway vacated by Foxtrot. Roger, Egypt Air 147, correction 146, text to get as your choice, report on blocks. Stand our choice, I report on when on blocks 146. Sudan Air 9189, are you able to descend flight level 330? Okay, descending flight level 330, Sudan Air 9189. Thank you. Jordanian 11. Jordan 11. Jordanian 11, release the recycle squawk 1000. Recycle squawk 1000, Jordan. Thank you. Sudan Air Miner 189, contact Khartoum Control 127, 125.7. Thank you. Khartoum Control 125.7, Sudan Air 9189. بالعافية. Egypt A 908, would you please out of cockpit for 5 minutes? Roger, Egypt Air 908, take your time. Thank you.
146 on blocks. Egypt Air 146, welcome sir at Sharm el-Sheikh. So تشترينكم ما تضيف مليت, thank you. Sudan Air 024, contact Khartoum Control 127.5. Pressing to Khartoum Control, Sudan Air 024, continue service, Sukran Permanent. مع السلامة. Cairo Center, Arabia 305. Arabia is 305, go ahead. I want to get out of cockpit for a minute and I will back. Can I? Roger sir, take your time. Okay, thank you. Cairo Control, good evening sir, Air France 6748, flight level 370, inbound Golf Echo, Sierra Alpha Delta. Good evening Air France 6748, radar contract flight level 370, proceed as filed, report to be ready for initial descent. Report for initial descent, Air France 6748. Egypt Air 908, come back. Egypt Air 908, welcome back. Sudan Air 007, contact Khartoum Control 127.5. 175 Sudan Air double 0 7, اديك العافية متعب. Egypt Air 908, contact Khartoum Control 127.5. البندر لما بيخش على شكرا موقع كابتن محمد، Egypt Air 908. هو بتعمل الباي مع السلامة. الاكسبلين بيبعت لك لينك على الايميل او اوريدي بيديك لينك او بيدي في نفس بعد ما تشتريه على طول بيقول لك ان اللينك ده للانستولينج. طبعا بتدوس عليه بيعمل لك بتنزل تعمل داونلود للاكسبلين، وطبعا بتختار الانستليشن لكل العالم يعني، لان في ديمو وفي
لكل العالم اللي هو الاوريجينال. بعدين في السيت اب يطلب منك السيريال نمبر اللي هو اوريدي بعته لك على الميل، بس بتكمل الانستليشن. لو محتاج اي سبورت ولا اي حاجه كلمني على الديسكورد، كلمنا على الديسكورد ونعملها مع بعض لو حابب يعني. حبيبي يا كابتن بدر، الله يعافيك، تسلم يا غالي.
انا كاتب الديسكورد، الاكونت على الديسكورد بتاعي موجود على اليوتيوب، في امكانك تاخده تعمل لي اد ونتكلم عادي في اي وقت تحت امرك. Air Cairo 677 كنا خرطوم كنترول 127.5. خرطوم كنترول 127.5. شكرا يا كابتن محمد. مع السلامة يا كابتن. سودان اير 2241 كنا خرطوم كنترول 127.5. 127.5 241 thank you. Sudan area 121 كنت خرطوم كنترول 127.5. خرطوم
كنترول 127.5 سودانير 121. شكرا جزيلا، يديك العافيه. الله يكرمك كابتن. Cairo control Air Arabia 305. Arabia 305 welcome back. حياك الله حبيبي. حاليا وصلنا 30 طيارة على انباوند السودان. هيبقى في ضغط جدا على الابروتش بعد شوية. طبعا الطيارات دي طبعا اللي فوق بعض دول اختراعات مختلفة، يعني ده 320 350 التاني اير بوينج على ارتفاع 39,000 قدم. طبعا كلنا ماشيين على نفس الروت، يعني عشان كده تلاقينا لو تلاحظوا تلاقينا كلنا ماشيين على نفس خط واحد، ان كلنا بنستخدم نفس الروت. طبعا الجروب فلايت ده ببلش للكل. طبعا احنا كنا عاملين لينك بكل الرحلات، حاطين فيها الروت، حاطين فيها الارتفاعات، محددين الارتفاعات عشان بس مفيش في كونفليكت. حاطين فيها السينري والتشارت لكل مطار، عشان اللي ما عندوش السينري او ما عندوش التشارت يبقى يعمل لها داونلود من اللينك. احنا اوريدي رافعين عليه كل شيء يعني. طبعا يا جماعه اللي عنده محاكي على محاكي الطيران بيطير على ايفاو، ممكن ينسق معانا ونعمل جروب فلايت برضو عادي يعني في اي وقت. الجروب فلايت ممتع جدا يعني. شكرا كابتن خالد حبيبي، الله يعطيك العافيه.
طبعا انا عامل مالتي ستريم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك في نفس الوقت، فطبعا بتجيلي مسجات على اليوتيوب عشان الناس اللي على الفيس بس تعرف ان انا يعني عشان بس تعرف ان يعني في بكلم انا موجودين على اليوتيوب. كابتن خالد فتح اليوم اي تي سي في السودان ولا ايه؟ انت اليوم مطير ولا فاتح اي تي سي في السودان؟ كابتن خالد And we request to descend fire from 6748. Air France 6748, descend initial flight level 250. Descend to flight level 250 fire from 6748. Saudi 8003, contact Khartoum control 127.5. Control 1275, Saudi 8003.
اهلين كابتن علاء نوفل. نور البث يا كابتن. كابتن علاء والله نفسي نطلع رحلة مع بعض كده زي زمان يعني. يا ريت يا جماعة اللي متابعينا لايك وشير وسبسكرايب، دعمكم كده يعني. Air France sector 748, continue descent flight level 230. We continue descent to flight level 230 for Air France 6748. تقريبا احنا كده نعتبر قريبين من نقطة حدود السودان. طبعا هنا سعودية 305. حاليا نوبار. Traffic. مفيش ترافيك.
Air France 6748, contact Cairo director at 119.05. 119.05 sincere service, some good night, sir. Saudia 305, contact Khartoum control 127.5. 127.5 سعودية 305. شكرا كابتن محمد، شكرا. مع الف سلامة. الله يسلمك، اشوفك على خير ان شاء الله. Khartoum control, السلام عليكم. This is السعودية 305 final level 350 direct inbound NUBAR. Saudia 305, عليكم السلام كابتن باسل، منور. Identified, expect KUVTI 1 Bravo arrival 36.
وعليكم السلام. اهلين كابتن خالد، نور الشاشه. كوفتي 1 برافو فور ارايفل عن 36 سعوديه 305. حبيبي تسلم. Emirates 1511 approach 124.7 مع السلامة. Thank you for American 5 شكرا كابتن مع السلامة. حبيبي مع السلامة. طبعا اخذنا ILS 36 مع كوفتي 1 برافو فور ارايفل. انسرت. Savannah 133 continue descend level 210 approach 124.7 مع السلامة. contact approach 124.7 مع السلامة. شكرا. العفو descend 210. Say again? Descend flight level 210. 212 contact approach. So that 90189 descend flight level 230. Descend flight level 230. So that 90189. كابتن خالد معلش انا عندي شاشه واحده بستخدمها، فكل So شويه that بطلع 90189 maintain vertical speed طلع 2000 للستريم وارجعه feet تاني، or طلع greater. للستريم وارجعه تاني عشان اشوف المسجات يعني. 2000 feet. سؤالك بتقول ممنوع البريك الخفيف للطياره على البتاع ده اللي هو الهولد بريك ريجولار. So then at 024 you can start your descent initially flight level 250 and maintain vertical speed 2000 feet initially. Descent at level 250 and maintain vertical speed of 2000 feet. So then at 006 approach 124.7 مع السلامة. حبيبي منور.
طبعا هخلي الفريكونسي للابروتش 124 اسمه Khartoum control is at the G flight level 220. Jordanian 1 with you. Jordanian 1-1, hello, identified flight level 350, expect KUVTI 1 Bravo, arrival 36. كابتن خالد سمعتني ولا ايه؟ Jordanian 1-1, Khartoum. Jordanian 1-1, Khartoum. Jordanian 3, Khartoum. Jordanian 3, identify flight level 330, expect KUVTI 1 Bravo, arrival 36. Jordanian 1 with you. Khartoum control, Sudan Air 007, reaching top of descent, request descent. Sudan Air 007, descent flight level 250. 250 for Sudan Air 007. Jordanian 1-1, just to confirm, KUVTI 1 Bravo, arrival 36. KUVTI Bravo 36, Jordanian 1. Jordanian 3, KUVTI 1 Bravo, arrival 36. KUVTI 4 arrival 136, Jordanian 3. KUVTI 1 Bravo, transport. Sudan Air 9189, continue descent flight level 210. Descent flight level 210, Sudan Air 9189. Sudan Air 024, continue descent flight level 230. Continue descent flight level 230, Sudan Air 234. Egypt Air 908 ready for descent. Egypt Air 908, descent flight level 250. Descent flight level 250, Egypt Air 908. كابتن خالد معلش مش فاهم حاجه بتقولي شغال على ايفاو. انا حاليا شابك على ايفاو فعلا، بس انا عامل ديسكون، عامل يعني شاري الاوبشن بتاع لينك انجيج ولينك ديس انجيج اللي انا شايفها مش حلوه، انا فاعمل لها ديسكون، عامل لها ديسيبلد يعني. Sudan Air 919, report speed. Khartoum 9189, 9189, report speed. speed Mach 696. Khartoum control, Saudi 5734 with you at flight level 310. Saudi 5734 heavy, wa alaikum assalam, identified flight level 310, expect KUVTI 1 Bravo, arrival 36. Saudi 5734 Khartoum. تمام يا كابتن، accept IBIS runway 36 area cockpit 1 Bravo Saudi 5734. حياك حبيبي، عندك كوفتي ولا would you like vectors؟ طيب كابتن خالد يعطيك العافيه. لا عندي ما مشكلة. توفيق. تمام ابشر. كابتن خالد 737 انت معانا في الايفنت ولا ايه؟
Sudan Air 9189 approach 124.7 مع السلامة حبيب منور. 124.7 سودان 189. يلا يا كابتن اشوفك على خير ان شاء الله. انت بخير. Sudan Air 024 approach 124.7 مع السلامة. Sudan Air 024 خرطوم. Sudan Air 007 continue descent flight level 230. 230 for 007. Sudan Air 024 خرطوم. 024 contact approach 124.7 مع السلامة. Ready for initial descent, Air Cairo 677. Air Cairo 677 descent flight level 270. 270, Cairo 677. السلام عليكم سعودية 35 flight level 310 destination خرطوم إن شاء الله. Saudi 835 يا هلا حبيبي. Identified 310 expect KUVTI 1 Bravo arrival 36. for landing via KUVTI 1 Bravo Saudi 835. Arabia 305 on frequency. Arabia 305 Khartoum Center. Assalamu alaikum. Ready check. Arabia 305 reading U5. Identified flight level 330 KUVTI 1 Bravo arrival runway 36. إن شاء الله to Khartoum by runway 36 right. يا ريت لو عندنا رايت KUVTI 1 Bravo arrival runway 36. Proceed to direct KUVTI to expect runway 18. Arabia 305 negative. Maintain proceed as filed and expect KUVTI 1 Bravo runway 36. After runway 36. Sudan Air 007 descent flight level 210 approach 124.7 مع السلامة. 210 approach 1247 يديك العافية يا خالد. شكرا جزيلا حبيبي يا هشام منور. Egypt Air 908 continue descent flight level 210. 210 Egypt Air 908. Air Cairo 677 continue descent flight level 230. 230, Cairo 677. Sudan Air 2241 when ready descent flight level 250. When ready 250 for Sudani 2241. Khartoum, I prefer vectors after KUVTI because مش هتظبط الكوفتي 1 برافو في الاف ام سي. طبعا احنا عندنا Station confirmed area هيكون على الرنوي 305. كوركشن كايرو 677. طبعا الخرطوم اللي هي Arabia 305 go ahead. التشارت ايشود 6 سبتمبر 2019. Okay, Air Cairo page number 11-2 after KUVTI expect الافكت 12 سبتمبر for ILS runway 36 خرطوم سودان ايربورت. كايرو 677. ثانك يو. طبعا الابروتش فريكونسي عفوا حبيبي. 124.7 KUVTI خرطوم تاور 180. 119.2
طبعا الرنوي فريكوانسي up to KUVTI, Cairo 677. 109.7 الفاينل كورس 357. Khartoum Control, good day, this is Sadia 1045. Proceed direct to NUBAR and maintain flight عندنا level 310. الاس decision height, decision altitude الى المينيمم decision height and decision altitude and for height اللي هي الراديو على Roger, expect KUVTI 1 Bravo to arrive and intercept طبعا هنا all approach runway 36 Sadia 1045. طبعا احنا شغالين بهيكتو باسكال. طبعا عندنا هنا الانيشال فيكس على دلتا 110.5 3000 فيت، الكورس 357، اللوكالايزر رانوي او الفريكوانسي رانوي 109.7، كورس 357. هنا بيقول لي على الانيشال للفاينل ابروتش فيكس من دتري 3000 قدم، وهننزل على الديسنت 3 ديجري. عندي هنا طبعا اللي شرحناها الانيشال التيتيود والانيشال هايت اللي هي البار والراديو المينيممز. في حاله طبعا هنا في الدلتا 0.8 سوري دلتا 0.8 يس. In case of runway inside 677 indicated. Continue landing, no problem. Oh, look out. Second please for Cairo 677. Cairo 677 indicated. Indicated. Roger, Cairo 677, reduce speed 260 knots initially. 260, Air Cairo 677. Egypt Air 908, Khartoum 124.7 مع السلامة. 124.7 شكرا كابتن Egypt Air 908. حبيبي. على النافجراف. شكله الويب سايت نزل داون ولا ايه؟ شكله في مشكلة. للأسف النافجراف قفل معايا. We are now leaving the 30, descending 250, Sudani 2241. Sadia 414, Khartoum. 414, yes, go ahead, Khartoum. حبيبي off track, everything okay? والله يا جماعة سامحوني. Okay. النافجراف شكله علق معايا مش راضي يفتح. FMC adjustment to the arrival and adjustment holding and by mistake. Yeah, we hold. Okay, no problem. برافو اوسكار معلش احنا intercepting again the airway direct to باسل معلش اسفين جدا. ولا يهمك حبيبي. معلش اسفين جدا. طبعا عندنا هنا Cairo 677 speed 250 knots. عندنا هنا في الحقيقة شاكر قلتك الشديد انا في اوروبا والله ما حد بيدري عننا النهارده بتاريخ 11 Speak 250, Cairo 677.
طبعا 20 زول دلوقتي حاليا And 20 descent زول level هتوقف الساعة 8. 210 طبعا contact عندنا approach 1247. الويند 330 يعني 330 ديجري at 10 knots بسرعة الرياح 10 knots. Last for Cairo 677, sir. درجة الحرارة 35. Cairo 677 speed 250 descent level 210 approach 124.7. مع السلامة. Speed 25, descent 210 and approach 124.7. شكرا لك. حبيبي نورت. The Saudi 414 calling Khartoum control again. Saudi 414, go ahead. Sir, can you just please advise that any delay on traffic arrival just to plan our reserve fuel as our alternate is Oscar Echo Jude Nancy back base. Saudi 414 in the meantime no delay just in the sequence. دخلتك مدخلك يعني انت جاي بعد في نص الزحمة قبل الزحمة في زحمة قدامك ووراك بس انت جاي في النص يعني ما هو مشكلة. That's good news. Thank you very much, sir. حبيبي تقرأ. So then at 2241 descent level 210. Weekly level 210, Sudani 2241. So then at 2, correction, so then at 121 descent level 230. So then at 121 Khartoum. So then air 121, go ahead. So then at 121 descent flight level 230. Descent flight level 230, so then air 121. يا جماعه سامحوني بقى على موضوع النافا جراف رغم ان هو شغال على التاب جنبي بس مش عارف ليه قفل على في الطياره. هنحاول تاني. انا عندي اوريدي تاب خارجي شغل عليه شغل النافا جراف. شكله في مشكله ولا ايه بالظبط. So then air 2241 approach 1247 bye bye. كان نفسي اشرح التشارت بتاعت Focus January 2 124.7. Thank you very much يا خلودة. Hasta la vista. حبيبي مع السلامة. سامحوني بقى على هذا الموضوع يعني. Khartoum control, like this is Saudi 414. We're at top of this requesting initial descent. Saudi 414 descent flight level 240. Descending 240 Saudi 414.
Sudan Control Jordanian 3, I see Saudi 574 in front of me. There's no separation. Jordanian 3, yes, the Saudi is 2,000 feet below. Saudi 573, Khartoum. Yes, sir, go ahead. You maintaining flight level 310? Yes, sir, 310. Okay, on my screen you are 300. Actually, yes, 300. I don't know what's happening, but I'll be now 310. Okay, you can descend to 29 if you want. Oh, okay, Roger, sir. Descend to flight level 290, Saudi 5734. Sudan Air 121 approaching flight level 230, request lower. Sudan Air 121, descend flight level 210, contact approach 124.7, Assalaam. Descend flight level 210, contact approach. خالد تسلم كثير، مع السلامة. حبيبي. Control Saudi 8003 requesting descent. But Saudi 8003, descend flight level 250. 250, Saudi 8003. Jordanian 3, can you check if Saudi 574 reset clearance to standby mode, because I get traffic alert again. Jordanian 3, you're at flight level 330 and Saudi is at flight level 290. 4,000 feet separation, Captain. صحيح يا كابتن، بس ممكن يكون مش عامل لي مش حاط لي ستاند باي على الكليرنس، فممكن يكون على نفس الارتفاع لان عم بيطلع لي ترافيك اليرت. والله ما اعرف، هو 4000 يعني ما مفروض. لا يا كابتن، انا عندي شو اسمه ده مو على ستاند باي السكوات شغال. مش السكوات كابتن، الكليرنس اللي معك ايرباص او بوينج يعني، اللي بتحطها مثلا 10 17 او شيء هيك، بدك تجيب اشارات في ستاند باي. والله ما فهمتك، الكلينتش قصدك ولا سكوات؟ الكلينتش طيب الكلينتش اللي هو 1017 انا متى انا حاطه. هذا انت بعد ما تطلع بس تطلع عن 10000 فيت لازم تحوله لستاند باي. هذا ستاند شوي تخليه على نفس الكلينتش، لانه بعد ال 10000 خلص بصير ستاندرد لكل الطيارات. ده السكوات صح؟ لا مش السكوات، لا الكلينتش، بس الكلينتش عليها. طيب اغيره كم يعني احط على كم يونت؟ ما تغير بس اكبس عليها، هي لحالها راح تتحول لثلاث احرف اس تي دي. تمام تحولت عندك؟ والله لسه دقيقة، بس انا ما ادري، انا دائما احطها على التابلت بس ما ادري، دقيقة بس شوف. يا كابتن اول ما تطلع من ال شو اسمه، من الترانزيشن اوتشود من مطار الاقلاع، المفروض تغير الكيو ان اتش الستاندرد اللي هو 1013. صحيح، خلاص انا بغير الحين كيونت بحطه على 1013. تمام. Saudi 414 continue descent flight level 200. Oxidizing to 200 Saudi 414. Saudi 803
break, sir. They are 8003 heavy. Continue descent, flight level 230. 230 هذه 8003. Khartoum Control Saudiya 835, just leave the cockpit for 1 minute please. تفضل حبيبي. شكرا. Saudiya 414, turn left heading 205. Turning left heading 205. Saudiya 414. Khartoum Control Saudiya 835, back to the cockpit again. Welcome حبيب نور. شكرا. Saudiya 414, heading 205, contact approach 124.7 مع السلامة كابتن. Again, control. Saudiya 414, contact approach 124.7 مع السلامة. 124.7 approach. لك والله على التي سي رائع، هي رائع بروفيشنال كالعادة. شكرا لك اخوي، لك اخوي. العفو حبيبي، تسلم. ما شاء الله. Khartoum Control, Mike Delta Alpha 009. Good day, sir. Ready to check, please. Mike Delta Alpha 009, hello. Reading you 5. Mike Delta Alpha 009, actually established on flight level 340, speed Mach 74. Passing Kilo Uniform Tango Oscar Papa. Next will be Delta Alpha Sierra Tango Uniform, and we expect it at 26 Zulu. Mike Delta Alpha 009, roger. Squawk 5, correction, Squawk 4411. Squawk 4411, Mike Delta Alpha 009. Saudiya 8. Mike Delta Alpha 009, go ahead.
Mandarin 009, identified flight level 340, proceed as far. Roger, my data Alpha 009. Saudia 8003, continue descend, flight level 220, contact approach 124.7, Masalah. Television 220, Saudia 8003. Emirates 7319 on frequency. Jose, I'm request descending.
السلام عليكم سودان اير 100. سودان اير 100 وعليكم السلام. stand by. سعودية 305 descent flight level 250. 250 سعودية 305. Jordanian 1-1. Jordanian 1-1 descent initially flight level 270. Vision flight level 270, Jordanian 1-1. Saudia 305, maintain vertical speed minus 2000 or greater. Repeat again for Saudia 305. Saudia 305, maintain vertical speed 2000 feet or greater. 2000 feet for vertical speed, Saudia 305. 305, just confirm vertical speed. 2000 for Saudia 305. Habibi, Jordanian 1-1, vertical speed 2000 feet or less. Vertical speed is 2000 feet. Sudan Air 100, pass your message. Sudan request clearance Khartoum 320 inshallah. Sudan Air 100 cleared Khartoum as fouled, initial climb 4000 feet, runway heading squawk 14, correction 1502. Copy, clear Khartoum 4000, runway heading 1502 in the box Sudan Air 100 and we're ready for push and start. Sudan Air 100 push and start approved, faced west, runway use 34. Roger, you are broken, could you please say again? Sudan Air 100 push and start approved, face west and runway use 34. Push and start approved, facing west, runway 34, Sudan Air 100. من هو هذا فوق الله يخليك. Khartoum control, Saudia 5734, I will be back in 4 minutes or less. راحتك حبيبي. يعطيك الف عافية. الله يعافيك. Seem to check to break. Low. Seatbelt signs are on. And then ice ready as requested. Saudia 305, continue descent flight level 210, contact approach 124.7. مع السلامة يا باشا. نورت. 240 and contact with approach 124.7 Saudia 305. يعطيك العافية كابتن خالد. حبيبي flight level 210. 210 sir for correction 210 Saudia 305. حبيبي.
Jordanian 1-1, continue descent. Khartoum approach, assalamu alaikum, this is Saudi 305 with the initial level 210 and inbound KUVTI. Saudi 305, descent maintain level 110. 110 Saudi 305. Saudi 414, you are very high, sir. Expedite your descent 4,000 feet, right turn heading 320 degrees, clear wireless approach 36. Are you able? Wallah, we are not able, yeah, Captain. We can make maybe one round over Bruges. Okay, continue your descent, orbit at your present position. Continue your descent to 4,000 feet. When able, establish ILS 36, call me when established. طيب, inshallah we will be orbiting on position and we will call you, inshallah, establish 36 Saudiya 414. Saudi 8003, descent 8,000 feet, QNH 1010, turn right, heading 270. 8,000 feet and right heading 270 Saudi 8003. Saudi 8003, reduce to 200 knots, expect late approach clearance, please. Saudi 8003. Say again please, 8003. Captain, expect late clearance for traffic orbiting and final, reduce to 200 knots. Already 200 knots, Saudi 8003. Okay, sir, can you give me 180 knots? 180 Saudi 8003. Saudi 414, are you able now for the approach? Yes, sir, we are now able to intercept the 36 and to call you establish, inshallah. Hello, sir, okay, report when established. Jordan on with you on flight level 230. Jordanian 11, alaikum assalam, descent and maintain flight level 130. Descent 130, Jordanian 11. Saudi 414, establish runway 36. And we are almost 23 nautical mile to touchdown. Okay, Captain, please maintain 220 knots لحد 10 miles كده و contact the tower 119.2 مع السلامة. We will maintain 200 speed until how many miles? يعني لغاية 10 كده. If you are able to 10 nautical, 10 nautical. Roger, will maintain 200
till 10 nautical mile to touchdown, and we will call now tower. Thank you very much for the ATC, and sorry for the inconvenience. Saudi 414. No problem. Jordanian approach. Saudi 8003 right heading 340. Descent 6,000 feet. Clear dial approach 36. Descent 6,000 and clear to intercept. Say again the heading. Say again the heading, please. Saudi 8003. Continue to right heading 350. Heading 350 8003. Jordanian on with you. Jordanian go ahead. انت بعت لي انه في كونتاكت ابروتش، مش عارف تاور قصدي، مش عارف ليش طلبتني في كونتاكت تاور على المسج. عفوا my mistake sir. It's fine. هذه العجقة هي اصلا. I remain on my channel, sorry. Saudi 8003 reduced to minimum approach speed for spacing. Reducing minimum Saudi 8003. Khartoum approach, Saudi, Assalamu alaikum, Saudi 5734, descending to flight level 210. Station calling, sir, again, callsign, please. Khartoum approach, Saudi 5734, descending to flight level 210. Saudi 5734, alaikum salam, Khartoum approach, continue descent, flight level 110. Continue descent to flight level 110, Saudi 5734. Saudi 305, maintain present heading. Maintain the present heading, Saudi 305. Jordanian 11, report indicated airspeed. 300, 300 knots. Reduce to 280 knots, please, or lower. What? The trains are splitting. Reduce speed 280 knots, 280 knots. Reducing speed 280 knots, Jordanian on 1. Saudi 305, report indicated airspeed. 280 knots, Saudi 305. Maintain 300. 300, Saudi 305.
Saudi 5734, maintain speed 320 knots or higher on descent. Are you able to maintain 320? Okay, 320, Saudi 5734. Okay, maintain 320 for descent. Khartoum approach, Saudia 835 at flight level 220, descending 210 and speed 280. Saudia 835, alaikum assalam, identified. Descent flight level 130. Descent flight level 130, Saudia 835. Saudia 8003, intercepting 36. Contact tower now, Saudia 8003, 192. Tower 192, Saudia 8003. Jordanian 11, maintain present heading. Jordanian 11, maintaining the present heading. Saudia 305, descent 6000 and right heading 270 degrees. 6000 feet, 270 degrees, Saudia 305. And Saudia 305, resume normal speed reduced to 220 knots. 20 knots, Saudia 305. Confirm again for speed, Saudia 305, 200 knots. 200 knots, it's okay. Reduce to 200 knots and expedite descent to 6000, heading 270. Rear Sir 200 and accelerate to send 6000 feet, Saudia 305. Jordanian 11, descend and maintain 8000. Descent and maintain 8000, Jordanian 11. And Jordanian 11, QNH is 1010. Yeah, it is 1010, Jordanian 11. Saudia 305, continue your descent to 4000 feet and expedite reducing speed, please. 4000 feet and reducing the speed to 100 knots, Saudia 305. Saudia 305, confirm, I'll give you QNH. QNH is 1010. Saudia 5734, report indicated airspeed, please. Again for Saudia 5734? Saudia 5734, indicated airspeed, report indicated airspeed, please. 300 knots, Saudia 5734. 320, maintain 320. Okay, 320. Saudia 835, reported airspeed. Saudia 835. 835, report your indicated airspeed. 280, Saudia 835. Was reduced to 250 or lower. Break Saudia 305, turn right heading 350, clear Dallas approach 36, call distance. 350, report established, Saudia 305. Reduce speed to 205 for Saudia 835. Jordanian 11, turn right heading 290.
heading right 290. Jordanian 1. Malaysia Saudi 305 I give you late clearance. سامحنا. ولا يهمك كابتن سعودية 05 requesting to descend 3000 to capture localizer for runway 306. No problem sir, continue and switch to tower now frequency 119.2 بالسلام. We are still continuing to descend 3000 feet. Continue to descend 3000 feet and switch to tower 119.2 مع السلامة كابتن. TMS 1010. Khartoum Tower, السلام عليكم. This is Saudi 305, localizer and establish runway 36. Saudi 305 عليكم السلام ورحمة الله. خرطوم continue approach, minimum approach is good and expected landing clearance. Continue approach and minimum speed Saudi 305. Khartoum Tower, Saudi 414 reporting on block for shutdown. Saudi 414 راجح عندنا السلام عليكم 122 عليك. Good day. Good day يونيكوم 2 ديسمال 8. شكرا لكم على التسيير رائع وشكرا لكم مرة ثانية على هذا التنظيم. الله يديكم العافية إن شاء الله ويار ويلكم في أي زمن إن شاء الله. يديكم العافية ما قصرتوا. يسعدني جدا جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Saudi 003 expedite vacated. Saudi 003 vacating 36. Saudi 305 from the 330 degrees and 0 knots from the 36 clear planned. Clean to land runway 36 Saudi 305. Saudi 8003 welcome to Khartoum Airport. Continue taxi report on the gate. Taxi calling on gate Saudi 800.
50, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Saudia 305 on ground time 53, continue taxi, vacate via Bravo, and report runway clear. Continue and vacated via Bravo, Saudia 305. السلام عليكم مع سوداء 006 ريكوست اي بار تكسره سودان 006 عليكم السلام ورحمة الله. Clear to destination Kassala, flight Blar Route. Climb flight level 220 squawk 1301. Tower, Jordanian on one with you. ILS runway 36 is fully established and ready for landing. Saudia 305 confirm runway clear. Runway vacated Saudia 305. 305 حمل السلام continue taxi report on block. Continue taxi Clear to Kassala Alpha Sonar 06 flying from level 220 for 1301. Sonar 006 006 standby, break Royal Jordanian 11, wind 330 degrees 10 knots, runway 36, clear to land. Clear to land, Jordanian on one. Saudia 305 continue taxi report on block. Continue taxi report on block Saudia 305. يديك العافية حبيبي. حبيبي الله يعافيك. Sudan 006 confirm requesting taxi. ready for good 006 startup pushback approach facing south runway 36. pushback approach facing south runway 36. Only back ready for taxi. In block Saudia 305. Saudia 305 الحمد لله السلامة and switch to Unicom 122 decimal 8 good day. Unicom 122 decimal 8 يعطيك العافية كابتن مع السلامة. الله يسلمك في أمان الله.
حبيبي يا كابتن احمد، الله يسلمك، تسلم يا غالي. كابتن احمد عاصم، اهلا وسهلا بيك. شكرا لكل اللي تابعونا، ومعلش كانت رحله طويله شويه بصراحه، متعبه جدا وترافيك عالي جدا. وشكر خاص لكايرو كنترول كابتن محمد رمضان، كايرو ابروتش، كايرو تاور، كايرو جراوند، كايرو دليفري. شكر خاص خرطوم كنترول كابتن خالد نزار، خرطوم ابروتش، خرطوم تاور. شكرا جزيلا، يعطيكم الف عافيه، اشوفكم على خير ان شاء الله الرحلات اللي جايه. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله لينا الشرف يا كابتن احمد، حضرتك اللي هو مصر ايجيبتير 908. لا احنا السنه نشوفك بقى على كده يعني. حضرتك اللي هناك ها. كابتن احمد عاصم هنا ها. معاك ايرباص 330 ها، صح يا كابتن؟ حبيبي يا كابتن احمد، والله منور الجروب فلايت يعني. طبعا ده خرطوم، مطار الخرطوم طبعا مطار صغير جدا. خرطوم من فوق طبعا، احنا كده تقريبا شرق النيل يعني، ده النيل اللي قدامنا ده. ده القمر. كابتن احمد بتستخدم اي محاكي لو كده ابعت لك المطار يعني. حبيبي يا كابتن احمد، الله يكرمك، احنا لينا الشرف والله يا كابتن احمد. تقريبا عندي المطار بتاع الخرطوم انا، بريبير او اكس او اف 6 تقريبا عندي. كلمني على الديسكورد طيب وانا ابعتهولك على طول، او ابعت لي مسج على الفيس وانا ابعتهولك. تحت امرك، تحت امرك كابتن. السلام عليكم.